name is Brandon Chacha. I'm a psychologist, currently doing my master's in psychology. Practicing in private, but soon we'll be joining a consulting firm called Gempria Engage. So if any of you are interested in therapy, please feel free to search up that name. So you've heard it, guys. Today we are hosting Brandon Chacha, and today's topic is, can love really survive betrayal? I know it's a topic that has been going round, but we are going to tackle it with a psychologist and your favorite co-host as I get it rolling. So, Brandon Chacha, before we begin towards the topic, maybe which institute have you been in? Do you have a love life, a love story? Yeah, you can tell us all about it. So, institution, you mean studying or working? You are studying and working institution. Okay. So, currently, I'm doing my master's in Daystar, but undergraduate nilifanyia Maseno. Yeah. And I was privileged enough to work in the military for a year. So I was a psychologist in the military up to Memorial. Oh. Yeah, for a year. Then Ruto did his thing as soon as he entered power. So sadly, I'm no longer with them. As for love life, Ni tricky kidogo, lakini viewers need to know, they need to know your love life, because kuna someone there najua ako interested, so especially the ladies. You need to make it clear. Ndio tusisikie Bruno nilipigiwa simu jui nini, so you need to make it clear because our viewers need to know. Yeah, fair enough. So I am currently taken, and I've taken someone. Congrats. Thank you. Yeah, I'm hoping to actually get married soon. Latest, Announce. Viewers, feel free to join us. You can just say the date. Hope the ladies mmesikia. Our psychologist here, Mr. Brandon Chacha, is officially taken. Yeah. Na actually ana plan wedding yake. So kama ulikuwa na plans, cause najua hii cute smile yake imewachanganya kidogo. So kama ulikuwa na any plans kwake, please just unaweza comment tu, but kama ulikuwa na intentions zaidi hapo, please keep your boundaries, maintain your boundaries. Real. Yeah, so today let's dive straight into our topic, can love survive betrayal? But before we get into our today's topic, can love survive betrayal, I would like to have a brief experience from our boys in studio, the big boys in studio, concerning their life. Have they ever endured a betrayal in their life? Mr. Bruno, let me start with you. Ushaipitia betrayal kwa love life yako? Kwanza to a brief summary ya life yako venye imekuwa, na kama ushaipitia betrayal. So let's do this according to the hierarchy. Let's give our guest some time yeah, to say, do you have in a serious relationship as you have had? I know Ray, where's the uko kwa serious? I don't know. And also mimi sielewi kani kwa serious. So I guess tuambie hata hiyo yako yenye na yumba, tuambie hiyo yako one tap, tuambie. Take us through your past love life, ama the current one. Have you ever been betrayed or something? As in, how is the love life? So, love life, so before, by the clarification, what do you mean by that? So before, by the clarification, what do you mean by betrayal?
So cheating ni betrayal. I think our guest anatry kuuliza what is concept ya love. Nataka kujua betrayal kwa concept ya love ama general concept of betrayal. Because I know watu wako na different definitions. Mtu anaweza sema even for cheating utapata for someone cheating is as simple as ulikuwa flirt na umse I'm sorry hapo umecross boundary. Mtu mwingine atasema you've gone to this extent, we are done. There's so I'd like to understand extent ya betrayal tunamaanisha nini, because even cheating definitions are different. So according to me, Mr. Ray here, betrayal kwa love life is when your partner, because love involves two people. So according to me, betrayal in love, in a relationship or in a marriage situation, it is where one partner gets to cheat on the other partner. And when he or she cheats on the other partner, this can lead to the breaking of trust. So betrayal, I think it involves cheating. And when he or she cheats on the other partner, this can lead to the breaking of trust. So betrayal, I think it involves cheating in relationship and marriage. Before we get there, let us get straight to our guest. Atueleze, because tushampea concept ya betrayal. Nadhani ameielewa. So Mr. Brandon, tuendeleze na story yako ya mapenzi. Tuingize kwa mapenzi yako. Sasa tuko 2025. Ulianza kuandika hii love story lini? The ups and downs you have faced. Unajua hii relationship yako ya kwanza obviously. Najua. You're a man, I'm a man. Najua. You're a man, I'm a man also. Ray is a man. Ray wewe ni uko saini ya kwanza. It can never be. Yeah, but people vary. Kuna wale tu watu wana falling in love mara moja. Let me tell you, even a kid sahi ashaanza love story. But you know, mtoto kuna makrashi huku anaona tu katoto hapo anasema huyu. So Bruno, acha nikuulize swali. When you say a kid ashaanza love life, una able to page love bracket story, not love okay, love story to pay as per me. Hata si class. Priority ilikuwa uko loa. Kulikuwa na kale tukadeo. Nikiona tuchakula lazima nimpelekea. Hezi kaa njana niko around. Lona, that's getting interested in the girl. If you are interested in a girl, as per me, that's starting a love story. But Bruno, uoni hapo unaweza kuwa unatu mislead ukisema ulikuwa umekaa hapo pre-unit ukaona dem umebeba chapati alafu ukampelekea. Maybe ulikuwa una care tu. Sikuwa na care. Maybe alikuwa amekosa. You as me sikuwa na care. You wanted the girl. Mimi nakwambia as per me. Wewe in your own terms you know you are caring. But mimi sikuwa na care, me wanted the girl. Because every time unajua ukiwa mdogo you don't have that mentality ati na udem anaona na simp. Una hiyo. Unajua what I'm doing is right. See, I want the girl. I must get what I want. Okay, back to Mr. Brandon. Umeshaelewa Bruno amejaribu kuforce some words kubali venye ati relationship yako ilianza yet hakukuwa, but najua na try ku relate something. So can you take us through your journey? So for me this isn't my first relationship, sadly, and I'll get to why nasema sadly. Okay. Well, I think one of the big issues we have ni that what you've just said, say kuhusu, it's not your first relationship. Hakuna mtu it's the first relationship. Or okay, love story is different from relationship, for example. Because relationship is very purposeful. Clearly sema two people come together. As kids, you don't really know what that is. A lot of teens, it's so easy for them. I think umeisikia wazee wakisema young love. And I think the intention is well placed kusema cheki, try,
the phrase ni kiss as many frogs as you can bako upate the one. I disagree with that statement very strongly. Because something I've learned personally is, I remember one of my exes asked me, we had broken up, and we met roughly 6 months later. Na kaniuliza, we were just having discussions on principles, values, what not to happen, etc. Na kaniuliza, kwani mara ya first ulikuwa na date kufanya kwa for fun ama? And it was funny because I thought I knew why I was dating at the time. It's until she asked me that question and nikafikiria nikasema, by the way, what was I doing? Not to say that sikuwa na intend to be with her for the long run, but at the back of my head kulikuwa na hii saying, yeah, kitu inaweza happen, this can go down the drain. So you don't really conceptualize the idea that he inaweza kuwa someone, this might be someone you're going to spend the rest of your life with. You don't conceptualize it at that time. Of course, I was younger back then. So one, yeah, it's not my first relationship. Sitaki kusema ni ngapi. No, we don't mind. It's been an interesting road to get where I am right now. And a lot has changed in terms of how I interact with someone I intend to be together with. And one of the biggest things that has changed is one, communication, how you communicate. And two, boundaries. So throughout my couple relationships, akisema very many, hizo inafanya sound mingi. Throughout them, have I faced any betrayal? Now, the reason I was asking that question is because betrayal can be, umesema, breaking of trust and cheating. And breaking of trust, of course, iko ndani ya cheating, obviously. Yeah. Now, how someone will explain, for example, maybe you've met someone, na mmeanza ku plan in with, yeah, we are going to get together, sindio? Yeah. And mmeanza ku lay out boundaries zenu. Someone should say, or someone might say, oh, by the way, Mimi, this is my deal breaker. If I find you flirting with someone, hiyo ni kama ku preempt cheating. To them, you might, the fact that you're flirting with someone is enough to warrant breaking of trust. Kwa wengine, it has to be, well, you know, and I'm asking that because have I experienced betrayal? I've experienced betrayal in one sense, yeah, being with someone who's flirted with. Actually, I don't even think the idea is flirting. This is how I'll put it. Being with someone when you entertain flirtations, and when you communicate that, hey, I'm not comfortable with that, I go through. Sure. I've experienced that one. So, Mr. Bruno, you have experienced betrayal in your relationship. Mr. Brandon, you have experienced betrayal in your relationship. Yes, but before niseme hiyo, I have also betrayed someone's trust. Yangu ilikuwa kucheat, and damn, I'm not proud of it, but yeah. Okay, that's interesting. That's interesting. That's interesting. Chill. There is something Brandon mentioned about your ex. So you speak to your ex. You have no problem speaking with the exes. Not now. Nikki mentioned your story. It happened before I got to this. That before you had no problem. Oh no, I have no problem. Mimi, I'm the type of person. This is my philosophy. The moment you've dated someone or you've been with someone romantically,
you've shared parts of you that people don't know. Secondly, and this is why there's levels of betrayal. If you've dated someone and you've crossed a certain boundary, which is sex, then definitely you've shared parts of you that, you know, in an intimate level. So to say that, you know, like the jams siongelesha my ex, kwangu is a bit childish. Yeah, true. The only thing is kuna boundary. Stuck hapo tukiongea ati, you know, we'll talk every day. No, I treat them as a human being, but I understand also kuna places zenye conversation haizi fika because we are done. But here we are done is just in the sense of romantic relationships, not ati, you know, hizi stories zingine. So yeah. Okay, so Mr. Brandon, umesema that in your previous relationship ulicheat. So it happen after ushakuwa a psychologist ama before? Yeah, there's a reason I'm asking this question because kuna mahali nataka kuelekea. Oh yeah, and of course, like some of previous, because you never know, my ex might be watching this and she thinks, see where. Usimpate, tafadhali usijishuku. Whoever's watching this knows the one I'm referring to. Okay. So, yes, it was, actually, it was after I graduated uni, so nimemaliza undergrad, basically. Okay, so in short, you are saying you are already a psychologist. Technically. You are technically a psychologist, but you had some knowledge in psychology. For sure. Okay, so as a psychologist, what pushed you to an extent of cheating? Yeah, nini ilikupush mpaka ukafikia hii place ukasema yani ukajipata kwa situation that uko hapa? Yeah. Usi partner wako but uko naye maybe kwa hiyo situation ulikuwa. What pushed you as a psychologist? So uzuri not uzuri. I think sometimes kuna hiyo what do you call it? I wouldn't say I didn't cheat as a psychologist. Cheated as a man, as a human being. Because nikama, for example, a doctor. When you do something that even you as a doctor know doesn't really change, you know, your aspect. So now to answer your question, it's multifaceted. I've had this discussion a number of times, and akunanga time when cheating is as straightforward as people put it. Sure, true. More, you know, I am going to cheat. It's not as straightforward as that. Not saying that kuna hizo situations. Kuna people out here who just don't want to commit. So they'll be with someone, wajipate, they didn't talk about it, they just found themselves in a relationship because apparently kuna vitu kama hizo. And they cheat on that person. And that person finds out, msana anasema, kuna jidate, mi sikuwa na, you know. So first, my people, I want you to get Mr. Brandon clearly. Amesema, yes, aliwahi jipata kwa situation yenye alikuwa involved in cheating, but make things clear on the ground. Amesema he did not cheat as a psychologist, but he cheated as a man. We all know that we are all human beings na hakuna mtu mwenye ni perfect. Sometimes unaweza kuwa umetrade kwa path yako unaona uko perfect, but then kitu tu kidogo hivi inakuharibia. So Mr. Brandon, back to you. So it's very multifaceted, and I don't want to put her on the spot, so I won't mention names, but so it's one of those things, and the funny thing is to ongelele after. So with your partner? Yep. Okay. Same ex. Okay. We talked about it, and this is why I was talking about communication. Communication is very important because one of the things it does is how you communicate to someone, especially when you're on the wrong. As I instill a sense of, okay, I know ulifanya ufala, but I'd like to understand why. A lot of times people don't move on in relationships because hana closure. Yeah, okay, why did you do that?
So yeah, we did talk about it, and one of the things I said from the get-go is there's no excuse. It shouldn't happen, but there's always things that lead up to such a scenario. Because just because I cheated did not mean I didn't love her. I did. But sasa, it's because of her and some, let's say the people I used to date, naweza weka in one category, were sad girls. How is this even possible? Like sad girls, wote wenye ushai date? Majority. It seemed, when I reflected, clearly kulikuwa na a type. Okay, so ukisema sad, unamaanisha aje sad? Like how are they sad? How are they sad? So how to put it is, I mean, there are so many categories of sad. Sometimes people are sad by some vitu tofauti zinafanya kuna kuwa sad maybe. Yeah, so how were these your exes sad? So how I'm using sad sahi is more of a character trait and less of an emotion. Okay. In the sense that most of the time, let's say like 5 out of 7 days, the emotion they gravitate towards is sadness. Now, no fault of their own, things happen in your life. And not just things, pia, how you're born sometimes can make you very, tunaitanga predisposition, where you just have, ni kama kuzaliwa left-handed. Mwalimu anaweza kufunza kurite na right, but you'll always gravitate towards left. That's one way to explain it. So your sort of affinity towards sadness. And the thing was, you find yourself sort of trying to fix someone, trying to be that person who's always a light in their life, always trying to make things good, say afraie and all of that. But it takes a toll on you, and it only takes, if I was to use an example, do that for a long time, and you meet someone who's happier than the person you're with. Can be a bit tempting. It can be a bit tempting, yeah. Can be a bit tempting. Yani umezoea ude mwenye amekuwa ako so emotional, yani ako dull. Alafu all of a sudden umekuja umepatana na ude mwenye ako all happy, ako jovial, amechangamka. Ukimwambia ukikame up na idea twende Uhuru Park, maybe twende dinner date, twende nini, ako sawa na kila kitu. Unlike mwingine mwenye ulikuwa una come up even na story ya dinner na kuambia kwani unipendi, kwani mimi sijui kupika, unasema twende dinner date, you are judging my cooking. That's how these ladies react. So I know you, even as a man out there, it can be a tempting situation. Bruno, ushaijipata kwa tempting situation hata kaa si sadness ama nini, yani dem ex wako ama dem mwenye ulikuwa na date currently before kwa ex wako umepatana na mwingine out there, maybe your coursemate, maybe your workmate ama tu place fulani, then akona different vibe from the other girl and it was tempting for you. So me, what I'll tell you, Ray, I'll make it simple. In our first episode, I told you need to understand the girl first. True. Understand her. So me siwezi sema eti nimeingia kuingilia amechange, because I understood the first one, nika understand the same way I understand she is a sad girl, I'll take her that way. So if you understand someone, that relationship itakuwa better kuliko kila siku unamwambia ona kasirikanga peleka ujinga hapo huko. That won't be comfortable. As in understand, it will be so much comfortable with her and with you. So shifting the gears, our guest Brandon, someone has asked the question. Some people say once a cheat, always a cheat. Is that true from your professional point of view? No. And the reason I say that is because, again, cheating is very multifaceted. Sometimes
when you talk to people and you just do a little bit of digging, utapata just generally, unajua most cases of cheating will happen aje. Msee alikuwa out one tooth na mtu. I would personally say take it kama because ni weird, but the thing is how it happens says a lot. That's one. Two, people mess up in different ways, and I think let's even broaden the scale, because sometimes when you talk about cheaters, people just think of men. And one of the things one of my friends said, a girl, she said, yeah, sisi tu hatushi kwangu, we're just good at it. And it's not to say that once a cheat, always a cheat. It's more of until that person deals with those things, they'll probably do it again. Because even with you, it's just the same cycle repeating itself. So what I'd say is, if you want to see a good marker of, let's say, relationships where cheating happens, sex tends to come very early in the relationship. For sure. And that's a big mistake we make. So this idea of once a cheat, always a cheat is not true. But that behavior will repeat itself. The same way in kama a drunkard. Utaanza pole nini as you. So you redeemed yourself after cheating? Yes, without doing anything. Okay, that sounds interesting. And the reason is, what I've just said, if you're going to replace, be it alcohol, weed, all of that, or you're trying to get over it, what are you replacing it with? The reason I say I didn't do anything is because that period, what basically happened was, of course, character development. You see here, umeachwa mazee, uli mess up, umesikia vibaya mazee, uli mess up, umesikia vibaya, no, you can't blame anyone but yourself. There's a lot of things happening. You wish you could have done this, etc. So you sit down with yourself, etc. So one thing that changed my life drastically was I became a Christian. Before that, I wasn't. Wow. And really changed my perspective on, and not even perspective was there. It's the vile itabidi nimequote tu kina Paul sai, vile Paul usema, my spirit is willing but my flesh is weak. So let me ask you something kabla uendelee. Hii decision ya we ku convert into a Christian after cheating, was it your own decision or partner wako alikuwa involved? She was not involved. Aliniacha mataa. When she found out, it was... Yani saa ndio mwanaume ushapatikana umecheat, makosa imefanyika. Ndio uamue saa kwa hii point ya wewe sasa mimi nataka kurudi kwa Bwana. Yani, can you explain to us hiyo journey ilikuwa aje? Nini ili trigger? My journey of faith has always been very... People have asked me the same question. And for me, it's always been very interesting because what led me back to God was ilikuwa event. Nimetumia MDMA. Si unajua MDMA? MDMA ni psychedelic. So ni kama ni better than kina pombe and whatnot. Ni a drug. It's sometimes in pills, sometimes in akujanga powder form. And it's psychedelic in the sense that all it does is stimulate, especially, sitaki kuingia into mambo za brain side, but senses zako zinakuwa heightened. I just say do justice because
Yeah, imagine none of you sometimes una feelingi pombe ikianza kuhit. Imagine that without the kulewa. Now we amplify it like 10 times. You're in that state for 6 hours, just one pill. You don't need to take anything, you don't need to do anything. And one of the things even my homie mwenye alitumia recently said is, the moment nilitumia drug nili feel like naza end world hunger. It's a type of drug that makes you very loving to people. Utainteract na mtu tu ushindo, mbona life ni ngumu, you know. Unaweza ibua vibaya sana ukiwa na hiyo drug. Hey, it's amazing. I'm not saying watu waende waitumie. Please. Kuna mtu umepata form mpya, uende ulize pedi wako kama ako nayo. Tafadhali. Don't, please. This is because nini sababu tu educational purposes. Tafadhali. Yes, please do not go use. Okay. So yeah, ilikuwa event ya Afro House kina Gondwana, and I napenda hizo events because it's very different from clubbing. Personally, sijapenda clubbing. So when I found Afro House, nilisema sihami, especially those events. Very chilled. They say, I remember first event, second event, third event, nilikata event kasema, na hiyo time yote I'm single, nilikuwa nishaachwa. Niko tu, and one thing that I've found, I've asked people, wamesema the same thing, is on the drug, and like vitu kama pombe and etc. Hauna urge ya sexual urge, hakuna. Semi ati inapotea, it's more of love overtakes any other emotion. So even music utasikia hadi kulia. Anyway. So the third event nilikuwa tu nimeweka hivi nikasema, wait, if this drug plus good music plus being with other human beings makes me feel this way, then it means naturally I have that capacity somewhere in me. Even hii drug inaiactivate, because drugs don't somehow ati zinaanza kukupea something new. Drugs reveal something that's already there. They affect parts of your brain that are there. So kama haingekuwa haunge experience, simple as that. So literally that's it. Nikakuwa too curious. I was always curious about hizo mambo, but never too serious. I was like, Christians ni waongo. So I was open to any religion. I wasn't looking for Christianity or anything. And I think it's that specific time when someone invited me for Bible study. Nikaenda. Was it a friend ama alikuwa? It's a friend, someone in our estate. She's never invited me though. Alikuwa na invite mabishi zangu. Mimi sijui, maybe alikuwa tunapatana or something. And I went. And even then I was very skeptical. But after my third attendance, I said, you know what, I'm actually interested. Let me give Jesus a chance. Since then, sijaangalia. I've not looked back. So, yeah. Oh, praise God. Amen. Yeah. God is good all the time. Hallelujah. Bruno, my host, ushaitipata kwa situation yenye unafikiria mimi limebaki ni God tu. Mapenzi kando, pedi kando, mimi sana mimi na Mungu. Ushaitipata kwa situation? So me honestly, me love haijafanya hivyo. Mimi nikiingia kwa love najuanga utaondoka. That's a mentality I've built myself with. Najua tu hata kama kesho utaniacha, because you never know what a girl has in her mind. Unaona, girl ni mwenye anaweza oversee your breakup ni next month, lakini yetu hapo tu kakiskele ako tu hapo na anajua mimi nakuacha next month. Endelea kuleta hizo mado, mimi nishapata mtu better. So me love and Jamie fanya hivyo na haitaifanya. Kama uko na hiyo mentality utaifanya hivyo. Can I push back on that kidogo? Sure you can. So I think the reason, and I, of course sijui umepitia nini na kama kumekapitia Kama mapenzi ili wala mabonde ni but I overcame. Kama mapenzi ingekuwa hapo bado I overcame. It's like you're communicating to someone specific. She's watching. Okay, brother, back to you. But here's the thing.
even in light of our topic, one thing I found with even why me and my ex got back together despite me cheating was because there was no day she felt she wasn't loved while we were together. And when women, now I'll have to explain some bit of psychology here because this is very important. One of the things I'd advise my generation, maze, msisikie our older generation when it comes to say, mwache kupeana, please. Mwache kupeana. Nasikia kweli kwanza leo ni weekend, leo ni Friday, kushoa. Kuna mwenye anakuachia akiwa kwa club, kwa Airbnb. Akitafuta mtu. Utafanya kwa vijana wa nyimbo. By the Lakini advice basi, hata kama unapeana basi kwa mwisho. Advice relate na wewe. Bruno, kwanza wewe wenye nakuona, wewe unakubaliana na hiyo pati ya msipeane? Msipeane guys. Haya. Acha tusikie. Peana lakini si wengi. Nilijua peana lakini si wengi. Acha kwanza tupate sababu ndio tuonekane tutawasupport pia nyinyi kupeana ama msipeane. So basically one of the reasons some of it is because what happens in your brain when unapeana. So as ukipeana kuna hormones that released. I'm sure mnajua hizi, mmesikia hizi stuff. Dopamine, feel good hormone, literally ni kama kunywa chai na una nice, dopamine inakuwa produced. Oxytocin, now that is very important, especially for women. Oxytocin is a hormone inakuanga released when women are breastfeeding and even during childbirth. Hiyo natural love ya kutaka tu kushikilia mtoto, kumnyonyesha, all of that, oxytocin inakuwa released. And also during sex and cuddling. So it's very important. Then kuna zingine kama inaitwa nini? Forgetting its name. Let me just check. Yeah, sure, check. Vasopressin. Yes, that's the one. Vasopressin. Now that inakuanga sasa ya sisi men, specifically for men. Now it's the hormone yenye huambia men stay and protect. Simple. It's one of the reasons why no matter how many women a man sleeps with, atakuwa very protective over each one of them or very easily jealous just because I'll hit. So ukianza kupeana, there's a reason why, especially for men, for example, uta hit kama haikuwa planned. Let's say in a club, umetoka na day nini, uta hit. I've had guys admit this. The moment msali come, alikuwa like, nimefanya, you know. Almost immediately anajidistance from that lady. Cause like, si wewe nataka. There's someone he wants, but si huyo in that moment. Okay, yeah, cause nimekuwa nikisikia kwa streets vijana wengi wanasema mi dem after me alinipea. Before anipee nilikuwa so attached kwake. Hadi angeniambia nipanguzie viatu kama nimekaa chini. Napanguza. But after kuniwahi mechi, I really changed my yangu. Yaani sijui nilianza kumuona kama shetani. I don't know the reason why. So umesema according to psychology nini inasababisha hii? Ray, on that note, she gets. Okay. So a man can go out with, tuseme akona girlfriend, ameenda, amehit. After tuseme kwa siku hata na pull up mashorika watatu. Naona? Kuna. Naona. So ame pull up mashorika watatu. Say hiyo ni 21 down the line in a week. Na niget kila siku. Kila day anajua leo na pull up. Leo. Hello, wapi? Kwa nini ile sports? So my question is, okay.
akona girl. So huyo yenye umesema vasopressing. Vasopressing hiyo. So yeye ana hiyo ama nini? No, iko. The only thing is iko for each of them. Tayari Bruno ushasema venye na work. So umesema akona lady nyumbani but atahit out 21. So atahit out 21 then atarudi kwa huyu mmoja mwenye ameacha kwa nyumba. So hiyo ndio hupati point yangu. Amehit huyu wa kwanza, amemleta Monday. Si ndio? Tuseme saa 1 asubuhi. Amemleta, amemwambia pull up. Anajua mwingine anaingia saa ngapi? Saa 6. You're getting me. Then huyo mwingine ni wa giz tukisonganga, you understand? So amehit huyo wa kwanza, hata kuwa na hiyo guilt tena, hit wa pili tena mko na hiyo guilt. No, hata for each single one of them atakuwa na hiyo guilt. The reason ataifanya tena ni because of your guilt. I'll give you an example. Wasema kwanga addicted to alcohol, they don't drink again just because wako na temptation. One of the things yenye tumefind ni mtu anaweza kuwa ameanza like let's say kufast from alcohol 90 days, ameenda clean, hajachapa pombe tena. The moment I slip up once, guilt is enough kumfanya arudi. Why? Because the same thing yenye unakimbilia to the same thing ina deal na hiyo. Ni kama tu heroin, hutaki kusikia hiyo pain, you keep najidunga. That's why you see our generation is very feelings based, because a lot of us, that's, and I said it's a bad thing, it's a good thing because imetusaidia pia kuandamana and all of that. But the problem is hatukai kuzisort out kwanza. It's let me act. And for most of us young people, tuna realize a bit too late after we've already beaten the cake. Na ishatuumiza. Some are lucky not to go that far. So for someone like him, mwanaume asikudanganye. A man can lie to other men. Unajua tu vile tunakuanga, even mademu wakikuwa pamoja, kuna hiyo group think. Mazee, unajua udemu, unademu anapita, mazee ameiva, hata hajaiva. Mazee, lakini in your heart of hearts, you know who you truly are. You know kikuwa peke yako unaumwa na some of these things, but you won't admit to the rest of your guys. Watakujudge. And I think that's one of the reasons that as a young man, you're being open to such things is very important. Me and my homies tunakonga na stuff. We just tell each other the truth, maze. Like, hii wiki imekuwa rough because of so and so and so. And people call out tukiona ufala, especially if in a relationship and you una behave funny. They're like, bro, una dem wewe, you know. Because we know, see, each of us know. Ataka niambia majamaa nini. Nikiwa solo, mimi ndo naumia. Nimesmash mademu 3, kali. Wakienda, you're alone, you're lonely. Maze uko ndani yako, you're empty. So what do? Mtafuta mwingine. That's why you see, even after amehita wote, bado anataka nani? Demu yake tena. Because demu yake ndio mtu mwenye, one, there's love there. It's not just, because even ask a man who has been used, trust me, wanaume tupendi hiyo kitu. Tide mtu amekutumia na akasema, si basi tunaona kesho same time, like GG's shia. Kino jamaa anaumia, ni vile tu hizi admit. So even for that man, you're guilty iko, and it's because of that guilt that I repeat. But at the same time, who's the only person who can help deal with that guilt? Atarudi kwa demu yake. Hata mwambie, but you know, adi the more nonanga, women will suspect you when, if for a period of time umekuwa a bit standoffish, hujakuwa ukiongelesha au text na the same enthusiasm. Afu siku moja tumecome home, mkamadi na flowers, unamhug, babe, unajua sijui nini. Mara kuangalia tu zile, because one of the things that ladies have is a sixth sense yenye si hatuna. Naturally, by the time they hit puberty, inakamingi. That's why they're able to have kids. Na sisi hatu, you know, we don't have that sixth sense. So sisi kushikwa, it's very easy because just a small behavior change, they'll notice. Nilikuwa naweka simu kwa meza sahi,
kwa mfuko ya jacket uko ndani. Security. So mimi kitu naweza sema ni sit in silence and you'll know who you are. Ukikaa kwa giza peke yako nakwambia utafikiria na by the way nafanya nini. No wonder unaambiwanga create a meeting with yourself. Naona enda jikalishe meeting. Yeah. In normal words. Yeah. Enda jikalishe meeting. That's what juu anakwambianga ita ancestors, ita Holy Spirit, kaa nao chini, then you start discussing. Like me nikiwa na hizo tuseme mtu ameni betray or something. Yeah. I just go down, sit down with a paper na biro. If si kuchora, I'll write a story about it. Story tu yenye nikisoma hiyo imeshani build mentally. Kani nilichezwa, nimeandika story. Nikienda kusoma hiyo story, niangalie hivi msichana. That interest na kata. Usifikirie kama unataka hiyo ni mambo yako. Ukifikiria na kutaka hiyo ni mambo yako. Okay, wise words from Bruno mwenyewe. Ameadvise hapo maneno mazito kuhusu mapenzi. And if you're joining us right now, this is your favorite show, The Sexplained, and it keeps getting even much better with our favorite guest here, a psychologist, anatutake through vitu mingi sana zenye tulikuwa tunajua about relationship, and tunachambua pole our topic of today, can love survive betrayal. Na Brandon anatupeleka pole through his experience in psychology tujue how can love survive betrayal, and if not, why. And Brandon, I had a question in mind. Hii swali natakanga kuuliza. But ukiangalia mamuri wangu hata nikiuliza hiyo ataona wewe kijana njo. So would you rather convince a girl that you love her ama ya kuconvince her kupenda? And then what? Yeah? And then like convince alafu. Tuseme wewe umeona dem. Umemcrashia umeona huyu dem ni mali. Amebeba, akona majegi. Kani hairline imembao. Hiyo ni type yako, So mimi nasema type yangu. Woko haya umeona dem type yako. Woko ni deadly. Heavyweight champion. Hadi hairline unaangalia bro. So wewe umeona type yako, si ndio? According to the way you want your girl to be. Then wewe unaweza taka wewe convince unampenda ama ya kuconvince anakupenda. Yes, you too. Mnaona kuna ile mmeanza ka friends, kuna hiyo vibe, but wewe utaki kumwambia nyewe na kuanga nimekukufia man. Wewe unaweza acha kuambia ama wewe mwambie? As a man, mimi namwambia. One of the things that I told the person I'm dating, sisi kumweka, anambia cheki we, mimi siko hapa ati to date tuone where this goes. Your line ya watu hii. I'm dating you for a purpose. I'm very straightforward. But I'll give you time to think about it. Na si ati nilimwambush nilikaa tu hivi. No, you also, plan. Unakuwa wise na hizo vitu. But simply, even for those who are yet to enter dating, how I'd put it is, it's a choice first of all. When you're choosing someone, remember you're choosing someone. Hauamki tu hivi, hey universe, ni guide to mtu, sijui nature, karma. Hizo vitu ni ufala. You're choosing someone. For sure. In regards to kama wendo utamwambia ama yenda utakwambia, it's up to you. But I'd say for most men, be very straightforward with women. See, hii mambo ya kubit around the bush is why we have a lot of issues. Be straightforward, mwambie, mimi nakudai, and I hope unanidai back, itisi vitu kama hizo nini. Shoot your shot, wache ianguke, ufail, itisi learn and all of that. So mimi personally, and actually to just build on you kitu umesema, whether I'd prefer mtu ani convince or mimi convince. I don't think kuna specifically for men, I don't think kuna kitu kama hiyo. Kuna. Cause okay, me I'll tell you in this way. According to me, and here we are two different people, three different minds. Yeah. Because mimi naonanga, if a girl convinces you anakupenda, that's genuine. How?
How? Okay, in this way. Udem anaonyesha interest in Bruno. No, that's a go ahead to every man. If a girl shows interest in you, but kaonyeshi interest, then wewe sasa uende kumconvince, oh, sijui mimi nakupenda, sijui I can buy the whole world for you. That's bullshit. Let the girl akuja kuambie, ama wewe uone signs, unaona, then you approach her. Acha kuonyesha signs, aone nadai huyu boy. Unajua many girls hawezi kuja kuambie nakudai. Wanaonanga kuna tu ile ego, mimi siwezi approach boy nimwambie namdai, but deep down the girl knows umseni mfiti, Brandon ni mfiti. Unajua nini Bruno? Mapenzi ya sahi si kaya kitambo. Mapenzi ya sahi na surroundiwa na many factors like and sometimes madem wengi hawayuko after the love. Anaweza kukuja amekuwa approach venye unasema hivyo hadi unafurahia udem amekuwa approach, but kumbe maybe amekuwa na S class, amekuwa na uko na do, ameona huyu boy ako na do. In case tukiingia kwa kitu kaa serious relationship, nita benefit kwa hiyo yake. Udhani kama hiyo ni reason? Yeah, that might be a reason. Na that's why I think wanaume wengi wanaamua kujiamini. Unajua mimi naendea udem whether niko na do ama sina. Juu ukimwendea wewe utakuwa na hiyo security ya udem nimemwendea sababu nimemwendea juu nimejiamini, si ati nimemwendea na interest fulani ati mimi niko na do. Ray, if I cut you short, sawa ukimwendea sasa atataka do, si still unaona a girl, that's why nimekwambia akikuconvince that's genuine in such a way, si ati ni wote ati wanakujanga ati kusimp juu uko na do. A normal girl can't do that ati anakuja kusimp. So hebu niulize, let's assume ni vice versa. How would you convince a girl that unampenda? Mimi sijai convince. Lakini how sijui. Let's assume mimi kitu sijai fanya sijui. Let's assume kuna DM umekufia. Now put yourself in her shoes, enye anafaa kuconvince uone yenyewe this is genuine. Now how would you do that to someone? Let's assume mimi tumsema kuna mindset kama yako but hujui. Then unafaa kumconvince, what would you do? So unaona convincing si lazima eti muongeleshe. Kuna zile signs. Ndio nimetaja signs. Kuna zile signs unaona a boy, mimi najonga a boy or a man. Kuna zile signs unaonanga kwa demu, unaona huyu kuna vile ako na feelings zangu. That's according to me. Juu most of them when nimekuwa na hizo signs zile drive towards her. Juu unaona dem hivyo venye unasema eti unamwendea, kuna wale wenye ukimwendea naona hiyo ni ujinga unafanya. Kuna wale wenye wanakuanga na standards, lazima usimp miezi 2 ndio za kukubali, unaona. Juu anataka umconvince you can sustain her, unaona, uko hapo for life. So mimi naweza sema akikuonyesha signs, she's loving, she's caring, as in unaona siku hizi madem wako na ile si ujinga, but hadi siku hizi kujuliwa hali nikaa lazima usimp. Not that basically wamekuwa wanaume. Basically wamekuwa tu wanaume. Okay, so tushaongea about love. So hapa nimesikia Bruno akitaja kitu, nimesikia Brandon ukitaja like uliambia partner wako amtaki kufanya kitu kama isikwe card dating hii yenye younger people wanatend kufanya. Yenu inafaa, yani yenu mlikubaliana iko ni kama kitu yenye itaenda to marriage, si ndio? So na imekuja nini research mingi za majenzi wenzetu zimekuja kuonyesha kitu yenye to cheating sana kwa hizi relationship serious. Unapata watu wamedate maybe for 5 years kwenda juu ama more years, na wengine pia wamekaa kwa marriage miaka mingi. Kenye inasababisha sana hii nini, factor kubwa yenye ina cause hiyo cheating ni consent. Kwa wale wenye hawajui consent ni ile time wewe na partner wako kwa relationship mna agree on something. Maybe the boyfriend ama the husband amekuja na idea, but anaona hii idea siwezi fanya peke yangu, acha ni involve my partner. So hii consent imekuja kupata nini, research mingi za majenzi na pia watu wa nini society mingi zimekuja kufind out that consent ndio imekuwa a bigger factor yenye may lead to cheating in many long term relationships and marriages. So to my people in studio,
mko na nini kusema about consent? Sikuelewi. Mnakubaliana na? Sikuelewi mwenzangu. Sikuelewi. Nasema hivi, acha nirudie tena. Consent ni nini? Consent towards the what? girl, the boy wanakaa chini wanaweka. Okay, consent nimesema ni ile time yenye kwa relationship. Mhm. Boy ama dem time anataka kufanya kitu. Maybe acha niwape example kwa marriage. Unapata watu wameoana for more than 5 years, ndio? But hawajaweza kupata mtoi wao. So the wife anaona ni good idea wa adapt mtoi. But anaona hiyo decision haizi make kivyake. So analeta bwanake, anamkalisha kwa table, anamwambia babe, mimi naona to adapt mtoi kwa sababu tumeshajaribu sana kutafuta mtoi, haiwezekani. So analeta hiyo idea kwa husband wake. Wa think together as a couple, wakiagree, hiyo sasa ndio concept. Kukubaliana, yani makubaliano. So tukikuja kwa concept ya relationship na marriage, consent yani unapatanga kwa most relationship ama marriage yenye watu wamecheat, unapatanga partner mmoja ndiye au make decisions mingi kwa hiyo relationship. Unaona? So kama anataka kubai gari, babe akuji kuambia mtu yeye ameshabai gari, akuji kuambia partner wake. Kama anataka kufanya kunini, kukuwa na bestie, anaona bestie ni poa ama nini, aulizi mwenzake, babe ni poa kukuwa na bestie, mimi kukuwa na bestie mwenye ni opposite gender. Hiyo ni consent. So research imeonyesha hizi relationships mingi zenye zime end up kwa cheating imekuwa sababu hakuna hiyo consent. Yani couples are involved yani kwa vitu zenye wanafanya. Okay. What's your take on that? Okay, Ray, me, what I'll take on that is consent is not a reason for cheating. Lakini mi naonanga reason ya cheating ni as in tuseme mimi personally dem kuna vitu zenye hanifanyi, unaona? Na nimekuambia mara ya kwanza ukaignore. Unaona? Tuseme nimekuambia yenyewe kuna vile wewe msichana, kuna vile tu kuna some things you need to change. Unaona? Wewe hutaki kuchange. Unaona? Let's say sitaki kutaja hiyo jina. Let's say in romance. Nimekuambia bro, usini manhandle. Chill. Let me do my work, you do your work. You understand? So the girl, kesho tena the same thing. So I'll tend to sit down and ask myself, ni huyu tu ama all the girls are in the same circle? So I'll tend to go outside there to find it out. Na in the finding it out, I get interest. Unaona? Si nitafanya hata jua. Acha niende tena kwa hiyo. Sasa ndio mimi nasemanga, if I date a girl, mambo ya bestie acha mtaa. Acha huko. Mimi was nikujera uko na bestie. How? Hiyo ndio first standard. Si eti ni standard, but it's the first thing I look for in a girl. Kama una bestie, if you are understanding and all that stuff. So about cheating. Cheating ni gaining interest in cheating. Wezi cheat kama hujapata hiyo interest. Kama umejiambia kwa akili nataka kucheat leo nijue. Mimi I cheated with more than 7 girls. At a go. Now I date wote once. So still on consent, hapo nimekupata summary, nimekushikia vizuri. Umesema you cheated, si ndio? Na ulikuwa kwa relationship time ulikuwa una cheat. Uli kalisha partner wako chini before na ama after cheating? Ulimkalisha ukamwambia babe, kuna vitu zenye unafanya mimi sioni kama unafanya poa, so maybe nafaa nitafute mtu mwingine. You can never tell a girl, hata Brandon anaweza wewe na akili zako timamu nendo nakalisha chini msichana ati ninaweza tafuta mtu mwingine. Are you normal? Kuna nyoko hivyo? Kuna. Wewe ni mjinga kwa hivyo tueleze. Hiyo ndio nilikuwa naleta hiyo concept ya concept. Do you think according you as a psychologist, sasa tuseme maybe partner mmoja kwa relationship ako amefikia extent yenye amepushiwa to the wall mpaka anaona cheat, but sasa juu anapenda huyo partner wake sana, anasema nisiende tu, acha ni involve my partner. Yeah. First of all, I think what you're describing as consent ni communication generally. Because consent, for example, itakuwa kitu kama mko bedroom, you are about to get stuff heated. Intimate. And then you try to do something
yenye haukumwambia about na hako comfortable about. There, you actually is an example of breaking someone's trust because hizo ni unafanya, mi siku expect kufanya kitu kama hiyo, you know. So when you sit down to talk about that and you understand, okay, niko na boundaries, these are my boundaries, there are things I wouldn't like you to do to me, and there are things I wouldn't like for you to do, you know. You said, for example, any consent. Generally, especially hiyo example umepeana yenye umemkalisha chini kumwambia ufanyangi so and so, miacha nitafute mtu mwingine. Now that's generally communication. And communication is actually, I agree, it's actually a big factor to why cheating happens. It is one of the biggest factor why relationships fail. And you can actually sit down with your partner, mwambie, cheki, 1, 2, 3 has not been happening, and I've been saying it. The only problem inakuanga how we tend to do it into the issue. Communicating, anyone can communicate. Actually, no, the idea is anyone can speak, not everyone can communicate. Ndio unaona bosses are different. Kuna boss anaweza communicate what they need you to do, na kuna boss mwenye tu atasema ufanye kitu but haja communicate what they need from you. So yeah, communication is a big one to why cheating happens. If partner A feels hakui loved in this relationship, or akiongea haumsikizi, which is also a sign of you don't love me clearly because you don't listen, then they will of course look outside. Actually, most cases of cheating inakuanga something is not happening in your relationship, but it's happening in this other friendship huko nje. Bas, one thing will lead to another, it'll happen up. Or you meet someone who, you know, something like that happens. Kuchiti kwa club, inakuanga, ni kama slide ukaanguka. Slide kidogo, makosa imefanyika. Those ones are, not to say that they should happen. Nothing like that should happen. But sadly, tunaishi in such a world where those things are rampant. But in general, the idea is communication is big because you need to listen to each other. How you speak to each other is very important. Ndio maana nimesema story ya choice. The idea inakuanga that people will enter into relationships assuming hii kifail kuna the next one. That's the mistake. Akuna, what you're leaving behind you is a trail of dead bodies, but hauifikiriri hivyo, you know. That's why I was saying, sadly, it's not my first relationship. While I'm grateful, nimepata experience and I know clearly, so I can advise younger men not to do the things I did, or if you're going to handle some things, handle it this way and not that way. I know people don't live okay, you know. And I think for me, that's why nikisema story ya kuongelesha my exes is because si ati katana or sijui nini. I don't like living any relationship, even if it's a friendship, badly. Kuna zenye tu zitaisha hivyo sadly and there's nothing you can do about it. But if the other person is willing to at least kufuga bridge kidogo, ndo hata akienda to their next relationship, her baby your baggage, then I'm all for it. Let's sit down, discuss where did we go wrong. Mkae chini enyewe, nilifail here, I was not listening to you, nilikuwa na criticize, but sikuwa najua na criticize because nilikuwa naisema in a way that I thought is very straightforward, etc. And unaelewa that men and women communicate differently. Unaweza approach vitu logically, as much as kuna logic, emotions first, you know. So automatically muna communicate differently. So you see the way you communicate is important. And I tie in back to the question here, can love survive betrayal? Yes, it can. The thing is, once you break someone's trust, there's nothing as difficult to do as regaining it back. You'll need to work for it. So, mimi niki answer your question on how can you convince someone, I think convincing works when you've broken their trust. Before that, what you guys are doing is learning each other. Understanding your partner. Understanding your partner is very important. You're learning them day by day. I once told kuna couple nilikuwa naona, when the wife had told me jamaa ameanza kuangalia nje nini, and they have a lovely daughter,
And kauliza huyu jamaa, ukienda nje, what do you think you're going to get? If you're assuming you're going to get a totally alien woman, pole. The only thing will happen is that woman will take time to learn you, repeat the same cycle again. So no matter how many women you're with, it's always the same thing over again, over and over again. It's learning, okay, nimekuchoose wewe. I'm going to grow with you no matter how hard it gets. I choose to do that every day because I claim I love you. If I claim I love you, I'll keep doing it over and over and over again, no matter how hard it gets. And hapo ndo naona, even in those moments where kuna hizo temptations. I like, there's this pastor alisimama kwa pulpit akasema, hey guys, mimi struggle na last. My wife knows. Now I'm letting you guys know so that you pray for me as your shepherd. And that vulnerable moment is very important because ina make sure hata jamaa akikuona mahali na anaona unaweza kuwa terrible, anakupull aside, muende mpige story, anakudistract. Why? Because love is not only a thing to do with couples, but it's very communal. If people know you have a wife, itakuwa very difficult for you to cheat. That's why people cheat places zenye hawajulikani. Msee anatoa ring anaenda club. Sasa huyo msee hata hakujui. You're meeting for the first time. You can cheat very easily. But when a community knows, oh, huyu ni mtu wake, they'll hold you accountable to that person. Even them watakuwa held accountable. And despite people kusema that relationships are private and all of that, how come those same relationships, after mtu ameachwa anakuja kutupostia? After something may happen, posting. Posting. People just, it's the big difference is platform ya community imechange ikakuwa online. Not mimi wewe tuko hapa, you know. So when it comes to that idea of cheating and whatnot, communication is one of the biggest factor. And choosing your partner every day. Every day. It's not easy. When you talk to people who've been married for a long time, one lady told me, yeah, I love him, but some days I don't like him, you know. But I love him anyway. Love is constant, but it's like, kuna siku yenye utakaa tu hivi unaangalia mse uko, umenibo tu. But even because amekubo, you don't go out there to do your shenanigans. You stay, you figure things out with them together. That's why communication is very important. Amekubo hiyo siku, figure out how you'll communicate with them that thing. For sure. And then eventually, when you do, you work things out together. Yeye anakuchoose, wewe unamchoose. Every single day. Every single day. Because the moment you've crossed certain boundaries that mshapeana, hapo, once you leave, the reason why it always feels so bad when mmekokidate msee and you've slept together and something happens and you break up, the reason why it's always so hard is because, one, umecross a boundary not just on a physiological level, you know, unajua brain yako ijuangi difference ya kulose maybe your grandfather amekufa na wewe kulose simu yako, haijui difference. Loss is loss, simply. Yeah, sure. This is the Sexplained, and our big question today is, can love survive betrayal? Hapo kwa communication, Brandon umesema communication is a big factor when it comes to love and cheating. Today tumeongelelea about can love survive betrayal. Na tumepata that betrayal kwa love sana mostly ina involve cheating. So after communication ime go wrong, and one partner amejipata kwa situation yenye he or she step out of the relationship raw. Because I'm trying, najaribu ku believe that when a person ameamua kucheat, anakuanga amejiprepare psychologically, kitu yote inaweza happen. So if a partner decides to cheat, how anaweza jaribu aje? Because cheating, huwezi jua huko nje vile kuko na mambo mingi, and anaweza kuwa ameenda huko amecheza mechi yake raw, and we all know that raw sex is mostly attached, ziko related sana na health risk. So how can a partner who has decided to cheat prepare his mind and his body psychologically to protect the other partner who is not cheating from the health risk accompanied by
cheating? Abstain. Don't do it. but ameamua kucheat. Sasa amesema mimi naenda kupiga mechi CR7 jezi 7. Hii mechi ni yangu. Lazima nipige mechi, nikimaliza ni celebration kali. So ameamua. Yani amesha set mind yake. Ule dem mwenye anakuanga akini DM na nini na mwassume leo ni siku yangu na mimi na yeye. So ameenda na ameamua ni raw. Ata psychologically atajiprepare aje ku protect the other partner because enyewe kama mtu unampenda, unamhurumia, unamwacha hapo, unamwangalia hivi kwa kitanda, unajua vizuri wewe unaenda huko Airbnb fulani pale Roysambu, unaenda kucheza mechi yako, yeye umemwacha hapo kwa bed amelala, hadi usenye umeamka anageuka anajaribu kukushika hapo place ulikuwa umelala. By the kauruma fulani kana kuingia kwa roho, unasema enyewe huko nje nikienda in experience. Najaribu kupicture kwa tu hapo vile unasema tu. Mimi na visualize. Hiyo ndio concept yangu, najaribu kuwaletea into picture, yani upicture uone venye hii kitu inaweza kuwa outcome. So ndio hiyo maybe ni usiku, ulikuwa umempigisha story, amekupikia chakula poa, uko hapo naye umembembeleza, amekulalia kwa kifua, but wewe roho yako naye imekuwa ya simba. Unasema mimi ni alpha male, nimeamua leo ni leo, lazima kieleweke. Dema amekuwa akinisumbua DM, mimi nimekuwa nikimwassume. Leo nataka kwenda kumwosha mimi ni Cristiano kwa image. But sasa ukiangalia tena mwenye amelala kando wako, hutaki kumwacha, si tunaenda kuchiti juu unataka kumwacha. Ni tu sasa unataka pia ukutengeneze jina na unataka bado ubaki na huyu, unaona? So utamhurumia juu ndio umepanga, uko na plans mingi naye, unaona? So najua normal human being anajua cheating comes with a lot of health risks. Like unaweza enda huko upate HIV. Na ukienda huko upate HIV, unaweza enda upate gonorrhea na hizo STIs zingine. So in order for you to protect this partner, how can you prepare yourself psychologically ku avoid kuweka health yako na yake kwa risk? Because huwezi jua huyo mtu mwenye unaenda kudose na yeye kwa aje. So this is similar to what people do and wanajua to they're about to do something that they're not supposed to do. You just block it from your mind. No matter how many preparations you make, it doesn't matter. Because one of the things is trying to logically explain that to the person you love does not make sense. So hakuna psychologically preparing yourself, etc. Ni kama tu jambazi. Najua tu consequences ni nikishikwa naweza uliwa, nikishikwa nitalala ndani. Kuna jambazi wengine before atoke kwa nyumba aike bunduki yake, naonanga inaikonga hapa most kwa movies. Anapiganga magoti chini, anasema yenyewe Mungu mimi najua naenda kuiba, lakini nilinde nisishikwe. Uzuri umesema hiyo ni psychology. Si ameomba. Hata in reality zina happen by the way. Ni venye tu hawezi share experiences. Okay. Let me tackle this issue in this way. Ni kama tu kuibia exams. Naona. You trying to atikwenda kucheat, that's like an exam. Wewe unajua tu nikipatwa na co-expelled na marks zinaenda hivyo. Exams zote ni exam ya mwisho. But wewe unajua tu deep down in your mind sijasoma. Yeah. Naona. But wewe na akili zako bado timamu. Umeshasunda mwa Kenya kwa mfuko ama kwa maboksa, unaenda kuingia nayo kwa exam room. Obviously when you get caught you must carry the consequences. So umeenda kucheat, hatukukatazi kucheat, but consequences zikifika beba na shoulders zote mbili. The same way you went, urudi tu hivyo umwambie yenyewe nimeenda nimecheat, nimepata HIV, nimepata STD, sijui nikitonga aje hizo stuff. Umezipata, so beba msalaba wako mwenyewe. Usipelekea mtoto watu tunajua uko na gonorrhea but unaenda kumuaffect ati nilicheat nimwambie. Acha tu tuende nalo. Okay, unaenda nalo hapo. Bruno, hebu jaribuni kuiangalia kwa hii perspective. Unajua vizuri cheating inakam na consequences kama HIV, si ndio? But watu wa the health ministry na organizations mingi za health kama WHO walijua utakuwa na vitu kama HIV na
wali set up measures. For example, HIV, kuna ways of preventing HIV kama protection. Yeah, don't you think that hii protection, mtu si ukitaka kucheat utasema yeah najua kuna HIV but mbona nisitumie protection, ndio maybe kama mwenye ninaenda kudose na yeye naweza protect from HIV AIDS. Kuna hizi naitongwa ni prep ama ni nini hizo, si unaweza tumia then uprotect. But you see, the problem is, I'll use an example, South Africa. Kwangu inanibother ringi that Kenya na South Africa tunakuanga hivi. Yet, South Africa boasts for having the best measures against HIV because they have the highest numbers worldwide za HIV. Hiyo si kitu ya kuboast. Like, bro, mna boast ukimwi, you know. Sure. And one of the things is preventive measures are good. The only thing is they give people the warranty ya kufanya hiyo kitu. It's like, si siku hizi neza bot virahisi tu. Ni pero mwaga ndani. Nitaenda tu kwa bot. Because those options are there, people are willing to do the most heinous things. So, for example, me kupea mtu tactic, people know what to do. People know, like, I can wear contraceptives, nezambia pia you wear contraceptives. Ama, maybe hata tusikulani. Maybe kwe tu oral sex, something like that. Nifurahie, nirudi mtaa. It doesn't matter. Just because, one of the things, because healthcare ina improve, so do the most vicious things human beings do, zina improve. Healthcare ina improve, wacha pia sisi vitu tunaweza fanya mbaya, wacha pia zi improve. Because I know I have protection back at home. It doesn't work like that. It's as simple as, hey, I'm going to choose not to do this. I want to. I really want to. But I'm not going to do it because I claim I love this woman. I claim I do that. And one of the things in nazasema ni, even as psychologists, we know conscience. People still don't know how to describe what consciousness is. But your conscience is usually banned. You don't need to be told by anyone. Utafanya kitu na itakukula we mwenyewe. Continue doing it over time. It tears inside of you. So in short, can you najaribu kutuambia ni kama msee hapo nje anatuwatch na ameamua leo ndio ile siku ako na partner, yes, but sasa ameamua leo aende apige mechi yake, advice yako unamwambia asiende? Don't do it. Atosheke tu na mtu wake. Kama if you feel you're not satisfied or whatever you're feeling in that relation, hawezi communicate, achana mtoto wenyewe. Leave them alone, go figure yourself out because you have issues. Watu wapo kuna issues ni wenyewe pendi kuadmit. People even in Kenya, as you walk, observe people pretend to be okay. Yeah, people out here are good at pretending. You know, one of the things in your corporate imefunza say, good pretenders. But it's one of the reasons I like that Ruto is in presidency because anatuonyesha what a Kenyan is. Hivi ni mirror. He's a mirror to us. How many Kenyans have you heard say, I mean, ningekuwa gavana ningeiba. Naiba kwanza nisaidia watu wetu alafu, you know, it's the same thing. So this idea that you know, neza, no. People will rationalize doing anything evil. And people will always feel bad when it's called out. It's a good thing you feel bad. By the way, celebrate if you feel bad. Because it means bado conscious yako iko inafanya kazi. There are people who they will not feel a thing. Mwambia msee ana smile hapo, yeah. Juu ya amefanya for such a long time that they've killed their conscience. So if you're out there and you're thinking of doing usifanye, either leave that woman alone or leave that man alone, ama stay, communicate in the morning. Be that person, communicate in the morning. By the way, jana nilikuwa na struggle. I almost went ahead and did this. Ona, hiyo amekuwa kintext etc. Hopefully they can handle it together with you. Aone yenyewe, hapa you took your time. Of course you might need to give them time, appear, you know, deal na hizo emotions, but don't do it, man. Don't do it. Umeshaambiwa, don't do it. So maybe kuna mtu mwenye amekaa pale nje, but hii information imemfikia late. Alishaenda akamesu huko nje, akapiga mechi yake roho akashine, but unfortunately amekuwa infected na na HIV ama STIs, ametest positive. So to you, my fellow people in the studio,
do you think that your relationship inaweza survive Yeah, hiyo betrayal? Because the fact that ameenda amecheat, hiyo tayari ni betrayal. Juu alikuwa kwa relationship, si ndio? Na tuna assume kwa hii relationship yake kulikuwa na love, but saa alienda akames, amepata diseases, so anarudi kwa partner wake for juu mlisema mnaweza, Bruno nakumbuka ukiuliza Brando na nini, kama umesha cheat unaweza rudi kujaribu kujitetea, kufix hiyo kitu. So pia yeye amekuja na hiyo idea, amesema Jujan, yes nimeenda nimemess, but nataka kurudi kwa partner wangu nimwambie tu vitu kwa ground venye ziko. Maybe yezi kwa HIV, cause hiyo najua watu wanaogopa. Sasa hiyo mtu akikuja kwambia babe mimi niko na HIV AIDS, utamkataa. So to assume maybe ni kitu kama gonorrhea. But this one is worse. HIV is way better. Yeah. Says kudanganya. Me what I'll say. So Kenya nataka kuuliza ni hiyo relationship nadhani inaweza survive hiyo betrayal. Bruno ulikuwa unasema? Me what I'll say is ni kama uchukue pasi ujiweke kama tuseme 5 minutes ama tuseme, lakini hiyo itakuwa imeingia ndani. Tuseme 30 seconds itaacha mark. So that girl you are going to explain to ati nimepata gonorrhea, nilikuwa na cheat, kama atakuforgive my brother, say thank you, but no, she's not genuine. Atatoka very soon. Unaona girls never hawasawingi. Hawa watu ni masheto. Msisikie ujamaa. Mimi siwezi uende ku open up. Weka unajua umepata gonorrhea, beba virago jiondoe. You can never convince someone ati mimi nimeenda huko nje nimecheat leo, ati nilikuwa nimekwambia babe ati unipeangi, sasa mimi nikaenda kucheat. You are very stupid. Let me tell you that first of all in body letters. Usiende kumwambia beba tu manguo enda, cause haina haja ushikwe na depression ya gonorrhea umeachwa tena on top of that with a girl, cause many girls tend to pay back. Mini cheat ni sawa, siendi, niko hapa ku pay back. Nataka nikuache vibaya kwa mataa. Unaona? So me what I'll advise you, usiende kucheat. Ukicheat upate consequences, carry them with both shoulders the same way you went there. Jibebe tu, enda. Usilete mtoto wenyewe ati yo na nyamazia tu. Wacha ni act. You'll never act. It will come. Itakuja hivi. Na agundue sasa tena umempatia. You will suffer, my brother. So that's what I'll say. So to our viewers, our question today was, can love survive betrayal? Na fortunately tumepata kuna betrayal liko, and mostly ni cheating. Na cheating, yes, kuna love yenye tumepata inaweza survive betrayal depending on the intensity of the cheating. Na kuna yenye tumepata haiwezi survive. Unfortunately, we are coming to the end of the show, but tunataka kusikia kenye our guest Brandon anaweza to advise nyinyi wenye mko kwa relationship yenye maybe una think kuna wewe mwenye uko kwa relationship but we you feel kucheat, but maybe uko insecure, una feel that your partner is cheating. One word from Mr. Brandon, then Bruno atufungie show. Okay. So I'd say if you're in a relationship, just keep choosing your partner every single day. Yeah, mambo ya, and I know it's hard. Yeah, that's the point. So it's not supposed to be easy, and at the same time, ni venye pia tume lose a lot of community. We're supposed to have community. Even that person you think of cheating with, pia kwa hapo anakuambia choose your partner, you know. So choose your partner every day, and the most important advice, if any, is keep God at the center of that relationship. Nothing else will sustain you. I know the atheists who are happily married. That's a whole other discussion. The point is, for you who is in a relationship, that journey of faith, walk it with your partner. Walk it with your partner. Wrestle with that, etc. There's a reason why brothers in war tend to be among the closest people. It's because of a petty tragedy together. So put God at the center and wrestle with Him together. Your relationship will grow. Mtapitia mashida. It's always there. No relationship is perfect. No relationship doesn't have problems. But keep God there.
there's a lot there. And also for those who are not in relationships, wait. Tafadhali, wait. Especially women, wait. If a nice guy is in your life, wait. Na nikisema wait, si ati wait 5 years, no. Wait. Learn the person you want to be together with. Learn their character, etc, etc. But at the end of the day, if ni wewe unajitegemea, pole maze. But if you're someone who's relying on Christ, keep doing that. It'll take a toll on you, but it's a healthy toll. Acha niseme hivyo, yeah. It's a healthy toll. A toll yenye itakusave, and at the same time, you have people around you who will encourage you, pray for you, etc, etc. So, that's my 2 cents. Yeah, pia wenye tuko hapo unajua leo CHAN inaendelea, and our very greatest player, watu wa Harambee, timu yetu kubwa inacheza, na napata tu information sahi ati Harambee tumefungua the opening bao. Yaani bao imeingia. Yaani ni furaha. Vijana wanapata wanazidi kuwa mamilionea. Vijana wanakuwa mamilionea, vijana wana own nini affordable houses, na sisi wa Kenya hapa kwa background tunafurahia. In as much as umefocus kwa relationship, unadhania hapo venye utaenda kuambia mtu wako ati niko na STIs, tafadhali kama unajua mtu wako ni ule mwenye anarukwangwa na akili akisikia information mkaa hiyo, usimwambie. Let us focus kwa hii nini match ya Harambee kiasi. Then advice yenye unapewa hapa pia, tafadhali fuatilia watu wafanani. Maybe your girlfriend si kama wengine mwenye utamwambia niko na STIs akusmailie. Bruno, what do you have to say about that? Yeah, so first of all, congratulations to our team. We're taking it home as always. Amen. Another thing, correcting you, but me siwa siasa. But never say affordable housing. Haina benefit. Because ni affordable, you'll still be paying rent. It's just affordable. Unajua hiyo affordable housing ndio imefanya vijana wetu unaona wana perform venye wana perform. Understand, wameona housing. Yeah. But wakimaliza game ndio watajua affordable ni millionaire sahi. Hata wakisikia kitu yote na washui, because unapata affordable houses zinarangia between 5,000 to 3,000. Yeah. So all our viewers, thank you for staying with us. It's been a pleasure having you around. Comment section nimeona leo imekuwa moto. Yeah, I've been receiving my questions online. Yeah, so what I'll say, we cheat tu. Bora kubeba msalaba ikikupata beba. We cheat. Tunajiona nimesikia CR7. Ronaldo. We cheat, gonga. Wezi ni gonga. But the moment unasikia consequence ndio hii. Uko na kam junior mahali. Carry the cross. Usiruke. Usiruke. Yeah. Wewe beba tu hiyo msalaba venye ulienda, si ulikuwa unajiona the master of the city. Mimi huku nini Cabernet. Watu wananitambua, wasichana huku. Mimi ni kigongi kila nyumba. My brother, the consequences are very tough. If you want to suffer from depression, wacha consequences zikupate. Utafikiria niende kuambia huyu nilicheat ama nicheze chini na huyu mtoto nitapeleka wapi? Niwaache wote wawili. So utakuwa depressed, utacheese. Kama unataka kuwa cheesy, continue cheating. And another thing from the topic, love can survive betrayal according to how you understand your partner. Kama unajua partner wako ni msee anadai attention, hadi akikuja sasa kuexplainia why I cheated, unajua yenyewe kuna kitu siku anafanya right. Na si eti cheating kugonga, kani kugonga we ishia home. Back vitu zako ishia mtaa. Real. So real. We have been streaming live from Kelele Digital on all platforms. They offer podcasts and social media management. If you need anything from Kelele, the numbers are running below, and we say goodbye. Success to our Harambee Stars. Mfike finali. God willing. Because Tanzanians nimeona wameanza kusema tunawaogopa. We never fear anybody. We are Kenyans, the giants of East Africa. Yeah, adios. See you next time, next Friday, 2 to 5 p.m. Adios.